Bonjour à tous, c'est Manamax de retour après 1 mois et demi, voire 2 mois d'absence pour un nouveau jeu qui est un vieux jeu sorti en 2012, Walking Dead. Tout le monde m'a dit il est génial, il est génial. Bon bah on va y jouer, on va y jouer. C'est parti. Standard, minimal, turn off, int. On va prendre standard. Hein. Alors je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc The Walking Dead sorti 2012 par Telltale Game, édité et développé. Ambiance. Avec un style un peu comics. L'histoire n'a rien à voir avec la... Enfin, les personnages n'ont pas à voir avec la série normalement. C'est une histoire différente. Well, I reckon you didn't do it then. Alors, il me dit que j'ai rien... C'est pas moi qui l'ai fait. Merde. Does it Putain, really j'ai un matter? choix rapide à faire. Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. I didn't do it. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Oh, nice. We got what looks like a 1091E near Peachtree, 285. All contacts will keep on the lookout for a 91B in the I area. followed your case a little bit, you being a making boy and all. You're from Macon, then? Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Meow. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Be advised, medical personnel en route to Hartsfield, various fences. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? You wanna know how I see it? Sure. Ouais, il y a une couille. Bon, étant donné que c'est Walking Dead, c'est pas étonnant. Regardless, could be you just married the wrong woman. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. Ouais, He was an older fella, big soft eyes, Ouais. wearing a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Said crois it que je suis wasn't content de him. quitter la ville. Crying and snotting all over right where you're All sitting. officers are available for incoming 216. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop, that that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. On s'en It fout de sa wasn't vie. me. Ta gueule! Man. Man? Not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him.
I think he actually believed it himself. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. This other time... Enfin, on s'en foutait un peu de l'histoire du gars. Oh shit. Oh. Oh. Oh, shit. Shit. Thirsty. Ah! Fuck! My leg. Ok, lui je pense qu'il est pas très vivant. Why the hell did he have his gun out? Ok. Maybe it was tossed from the car during the wreck. Ouais. J'ai des doutes. Alors, ça a l'air d'être un... I need to drag myself out that window. Ok. Hop. I need to drag Oui, myself out that j'ai window. compris. Oula. En fait, c'est un jeu d'aventure point and click, QTE, un mélange des trois, basé sur le monde de The Walking Dead. Ah, c'est dégueulasse. Basé sur le monde de The Walking Dead. Donc avec les zombies. Hop, et je veux bien son fusil à pompe. Non, non, le fusil à pompe. The officer's shotgun is over there. Why would he have needed that? Why would he have needed that? Tu vas le prendre. Looks empty. Ah merde. It'll Shit. be easier to carry with these cuffs off. Ok, j'ai compris. Bon appétit bien sûr. Oui, parce que je joue ça évidemment à l'heure de midi, histoire de donner bien faim. Ah, il se pète une jambe à chaque fois. Looks empty. Oui, c'est pour ça que t'as une balle sur toi. It'll be easier to carry with these cuffs off. Bon, on va aller voir monsieur le cadavre. Officer? Oh, fais ça. God damn. Officer? Voilà, les clés. Il a plus l'air très vivant, donc prends les clés avant qu'il soit revivant. Faut pas qu'il devienne revivant. Shit. Oh non. Ouh, le stress. Ouh, le stress. Eh ben non. C'était un troll. Faut que je vise le trou. Oh shit. Oh shit. Officer? Ah, Holy shit! What in the hell? What the fuck are you? Get away le from fusil me! à pompe. Le fusil à pompe. Where the hell are you? Ah. Récupère la balle. Allez, allez. Don't make me do this! Je veux pas me déranger, hein.
Vu que je connais un peu le monde, je sais que c'est des zombies, je vais pas m'aventurer plus loin. Hop. Oh. His skin's all rotten and he smells like shit. Smells like What shit. the hell is this? Bon, je vous traduis les gros mots. Il sent comme de la merde. Are you dead? Est-ce que tu es mort? Putain, il a moitié de la tête en moins. Help! Go get someone! There's Oh, been a shooting! il y a une petite fille qui me regarde. Oh là, oh là là. Oh là 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 là. J'ai une jambe en moins. J'ai rien pour moi. J'ai utilisé la seule balle que j'avais pour me sauver de... Hein? Il y avait une action à faire. Ah! Oh, c'est dégueulasse. Casse... Oh non! Casse-toi. Vite, dégage. Dégage. Oh. Oh là là. Oh là là. Non, non, non. Oh c'est bon, il y a une palissade. Je sais pas si c'est bien mieux de l'autre côté, mais on va bien voir ça tout de suite. Ah, le style BD, ouais, c'est assez sympa. Bon, ça va que c'est des zombies handicapés. Que c'est pas les zombies de World War Z. Dans World War Z, ils font une grosse pile pour passer par-dessus un mur. Là, il y a une palissade, ils n'arrivent pas à passer. Heureusement que c'est pas les mêmes. On va faire un tas. Ok, c'est une palissade d'1,50 m. Hello? Anybody? Anybody need somebody. On va aller dedans. Même si je sais pas si c'est bien mieux d'aller dedans. I wonder if anybody's home. Ouais. Moi je me demande plus s'ils sont vivants. Ouais, il se demandait s'il y avait quelqu'un à la maison. Oh. J'ai besoin d'un peu d'aide. Hello? Voilà. There's something going on. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais, je vais vous faire la traduction. Allez, on va entrer dedans. Allez. Coming in. Don't J'entre. shoot, okay? On ne tire pas, s'il vous plaît. Enfin, ok. S'il vous plaît. Ah! Hello? Voilà. I'm not an intruder. Je suis pas un voleur. One of them. Ni l'un des leurs. These people might need more help than I do. Ces gens ont peut-être plus besoin d'aide que moi. Oh, une licorne, c'est trop mignon. Comment c'est trop mignon. Des bananes. It's fake. Damn. Merde, c'est des fausses bananes. Y a pas un... Ah, ah mais c'est dégueulasse. Mais c'est... Je vais pas y aller parce que ça va être la gamine qui a les... Ah non, le Ça zombie pipe. plutôt. Oh, putain, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Oh, un talkie-walkie. Derrière toi. Alors, ce qui est bizarre dans le jeu, c'est que du coup... Oula. Ça va un peu mieux. Ce qui est bizarre du coup, c'est que la vue elle est bloquée dans ce sens. Sachant que c'est un jeu de zombies. J'aimerais bien savoir ce qui arrive derrière moi. Il est là-dedans, moi je veux aller voir, il y a une trace de... Ah non, là-bas. There are 3 new messages. Non.
Non. Non plus. J'ai une tête qui va me tomber dessus, un cadavre. Non plus, toutes les portes sont ouvertes. Mais pourquoi elle allait... Ouh, je le sens pas. Ouh, je le sens pas. Maybe there's something on there. Bah, écoute. 3 new messages. Message 1, left at 5:43 p.m. Hey, Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Quelqu'un qui dit qu'elle a envoyé quelqu'un à l'hôpital qui se sentait pas bien pour conduire de retour. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Bon, elle dit qu'il y a un blocus, faut vite se barrer d'Atlanta, c'est le bordel. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. We love you. Elle dit voilà, si t'entends ce message, appelle la police 911, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Et là... Huh? Hello? You need to be quiet. Ouais, mais je veux bien me barrer. Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Dans la cabane, dans l'arbre, non? Putain, oh putain. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where Ah, the c'est eux boats qui ont are. appelé. Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Ouais. Oh non. Oh putain. Oh putain. Non, non, non. Meurs, cul. C'est quoi cul? C'est pas ça cul. Non, ça c'est dégueulasse. Les touches sont en QWERTY. Donc moi j'ai passé mon AZERTY en QWERTY. Mais... Q c'est A non, Q c'est... Non. QWERTY c'est censé être A, mais c'est plus le A. Ok. Oui. Je suis mort. Alors Q c'est bien A, E c'est toujours le E. Cassos, on glisse. $1 million baby pour ceux qui... Bim. Dans tes dents. Mange. Aïe. Oh la prise de catch. Bim. Dans tes dents. Non. Alors, Q, E. C'est bon, j'ai trouvé Q, c'est bien le A. Bim, dans tes dents. Prends le marteau. Allez. Meurs, crève, pourriture. C'est bon? C'est bon? C'est dégueulasse. C'est la babysitter de la fille en fait. Man. D'accord. Ok. Hi there. What? Did you kill it? I don't know. I think so. Sometimes they come back. Have you killed one? No, but they get shot a lot. You've been
all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. Until then. What should we do now? We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Ouais. Je préfère... Bon, alors là, en gros, je lui ai Let's dit go. qu'il fallait trouver un Stay endroit close to me. sécurisé pendant qu'il faisait encore jour. Et voilà, chaque choix est rappelé en fait. C'est-à-dire que plus tard dans les choix, il y aura, je sais pas, des actions différentes, parce que ce qui me semble. Hop là. Ouais, bah attends, je boite un peu, hein. Je me suis un peu fait défoncer la gueule par un policier. Hop, on va aller là-bas. Oh, man. I ain't never getting home to Mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot dish night. Je peux pas les appeler avant. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? I won't leave you alone. Let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Hey, moi, comme d'habitude, je joue les gentils. Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. What are you doing? Trying to get home. This neighborhood's a disaster. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Sean Green. This is Clementine. Clémentine. I'm Chet. Chef. You shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. Oh, she's not my It should be daughter. safer there. I'm not her dad. Voilà. Je suis pas son père. En fait, ils disent... A neighbor. Her parents are out of town. Voilà. Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? The monster's coming. We gotta go. Ils doivent partir pour sauver qui. Pour essayer de se dégager un peu. Faut que je fasse quoi? On va essayer de dégager la voiture. Hein. Ouais, c'est bon, Clémentine, elle fait tout. Hop. Allez hop. What are those guys, neighbors too? Ouh, c'est des violents, ils ont renversé les barrières. Ok, bon bah je dois protéger Clémentine. Caroline. Clémentine, non je crois que c'est Clémentine. Ouais, j'ai une mémoire de poisson. Allez. Et on va aller se cacher dans une ferme, bien à l'américaine. En même temps c'est Atlanta, ça va pas être une ferme Hey, russe. Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Au revoir. Bon, il rentre chez lui, il a dit. Thank God you're okay.
I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. We, need a place to stay. On a besoin d'un You're endroit pour se welcome to stay cacher. here, but just for the night. I don't run a bed and breakfast. So it's just you and your Éviter daughter then. dormir, et juste pour Oh, not his dormir. daughter. He was her neighbor. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah. It's Oui, not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Voilà, ils sont pas cons, ils ont demandé à la fille si elle connaissait le gars parce qu'il avait dit que c'était son voisin. Ce qui est faux, mais elle a menti. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Oh, c'est dégueulasse. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? Doesn't matter, right? Huh. Well, if you're gonna be here overnight, I'm gonna need it. Unless you'd rather hit the road. Elle me demande mon nom, It's j'ai dit Lee. qu'on s'en fout. Well, Lee, just Lee, I take it. I'm Herschel Green. Oh, chaud. How'd this happen? Jumping a fence, Running from something? just like everybody else. What type of danger has the girl seen? Who knows? She had a few lonely days with nothing but the dead keeping her company. I still just can't imagine it. Consider yourself lucky. Alors en House gros, is full up with mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm Okay. serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I saw a cop come back from the dead. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. par contre Really. les choix faut les faire I already super said rapidement. okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. And if your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll We cut the probably just leg. have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. Alors, le fils a proposé de renforcer la Alright. barrière autour de la ferme. Le père a dit qu'il n'y en avait pas besoin, on est protégé de rien du tout. Mon cul, ouais. It smells like... Shit. Manure. manure? Like when a horse plops? Just like that. I missed my mom and dad. I bet, Clem. How Bah, far ton is père, à mon Savannah? avis, vu qu'elle l'a emmené à Pretty l'hôpital, far. il doit pas être bien. Oh, okay. Mais ta mère, vu le dernier message qu'elle a laissé, à mon avis, elle doit... Il y a un peu d'histoire sur lui, on n'en sait pas trop.
Hey, get up. Oh, I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Doctor. Doc? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Alors il traite son fils de He con makes up parce for it que with enthusiasm. quoi qu'il se passe, il reste calme. The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Sure, we'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. Voilà, donc on va les accompagner parce qu'ils portent dans cette direction. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. C'est vrai qu'il a l'air con, le gamin. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Voilà, bon, faut que j'aille aider un peu aux travaux. Oh, je peux bouger. Et ben voilà, on a Lee. Ah bien, je voulais voir sa tête. Coucou les copains. You have such pretty hair. It gets lots of tangles. Bon, je peux pas faire coucou comme Kaex dans ses vidéos, hein, non plus. Donc sur ce, je vous dis, on va arrêter là pour le premier épisode. On a posé les bases. On a Lee qui garde Clementine, qui va la ramener, qui va essayer de la ramener à ses parents à Savannah. Et du coup, bon, bah, pour l'instant, ils ont dormi dans une ferme avec ces 3 personnes qu'on va aller les voir un peu, qu'on va aider pour les accompagner un peu plus loin et aider à bâtir une clôture. Sur ce, je vous dis bonne journée et n'oubliez pas, la chaîne de plus, mais pas nécessairement la chaîne de trop. Ciao!